Well, the proof of this theorem can be done in several ways. As I said, none of them is, simple actually. One of them uses the theory of covering spaces. That's something we will study anyway. So let me just try to explain what's covering space, and then we will come back sometime and do this proof. So let me give definition of covering space. Okay. Let P from X to Y be an onto continuous map of topological spaces. Satisfying the following condition. What's that condition? There is an open cover. Open cover. U alpha of Y. Okay. Y. So this means Y is union of these U alphas. Okay. So that the pre-image of each U alpha, okay, P is not invertible. I mean, here what we mean by the pre-image. So this is just by definition the set of points in X, so that P of X is in U alpha, right? Pre-image, so that this thing is a disjoint union. Is a disjoint union of subsets of X, each of which is homeomorphic to U alpha via P. Yani bundan kastettiğimiz şey şu, bu U alfa'nın inverse imajı disjoint union of setlerden oluşacak. V lambda diyelim. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Hani bu herhangi bir indeks set olabilir. Bunların her birisi X'in içinde bir subset. Dolayısıyla bir subspace. Ve T fonksiyonu bu V alfaya kısıtlarsak, V lambdaya kısıtlarsak, V lambdadan U alfaya her birisi bir homeomorfizm. For each lambda. Yani aşağıdaki uzayı öyle parçalara ayırıyorum ki o parçaların üstüne baktığım zaman onun kopyalarını görüyorum. Tamam mı? Her birisi o U alfanın bir kopyası. Bir yerde yukarıdaki uzayınız aşağıdakinin
yerel olarak aynısı. Çünkü her noktanın bir komşuluğunun yukarıda bir kopyası var. Ama aslında o kopyalardan bir tane yok, bir sürü olabilir. Hocam, Evet. mesela bu aynı zamanda böyle bir bundle construction'ları falan var ya. Onda Aha. da bilmiyorum, benziyor gibi geldi. Yani sizce yani o da covering space oluyor mu yoksa? Ee, Bundle covering space'ten bir yerde daha genel bir şey. Her covering space, pardon, her bundle bir covering space değil ama hani bir covering space'i bundle gibi görebilirsin. Ha, tamam. Hı hı. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Okay. So we have something like this. If we draw a picture, so your space Y is a union of U alphas, and if you pick one of these U alphas, and if you look above this U alpha, you just have disjoint copies of this. Okay, so these are V lambdas. So this is in X, and each of these V lambdas is homeomorphic to U alpha. Okay, so P from V lambda to U alpha, but this is a homeomorphism. Görüşü kıt biriyseniz hani aşağıda mı olduğunuzu, yukarıda mı olduğunuzu anlayamazsınız. Çünkü bütün uzayı görmüyorsanız, sadece yakın civardakileri görüyorsanız, o zaman bu ikisi yerel olarak aynı olduğu için yani fark etmeyeceksiniz. Aşağıda mısınız, yukarıda mısınız? Nasıl? Aha. Diğerleri başka şeyler olsa. Öyle bir şey duymadım. Hani yani muhtemelen o çok genel bir şey olabilir. Hani fazla genel bir nesne olunca da o zaman hani nasıl diyeyim, bir yerde işe yararlığı azalıyor. Hani böyle çok genel olunca elinizde teknik olmuyor işin açıkçası. Şimdi örnekler yapalım. Ha, pardon, şimdi şeyi söyleyeyim. Buradaki bu şeye the map, the triple aslında triple P from X to Y. So both the space X, Y, and the function, this triple is called a covering space. Okay? Covering space. P'ye covering projection de deniyor. And P is called a covering projection. We may have the same, we will see in a example in a minute. X and Y will be same objects, but you may change the function P and you get different covering spaces. Okay? And actually here is the example. Well, I'll give several examples. First one is, this is something you probably seen in secondary school. Trigonometriyi anlatırken yaparlar
bir çember çizip onun bir tane teğetini yaparlar. Sonra derler ki işte reel ekseni, hani bu açıyı, radyanı öğretmek için çemberin etrafına doluyorsunuz, değil mi? Bilmiyorum, eskiden öğretiyorlardı en azından. Şöyle, şimdi yapacağım ben de. Real line'ı alın. P map'i şu. S1'ı alıyoruz. Bu R2'nin içinde circle. S1 in R2. And the map is just PT is cosine T cosine 2 pi S sine 2 pi S. O zaman şuna da S diyelim bari, değil mi? PS. Okay. Bunu kompleks de düşünürseniz 2 pi is diye de yazabilirsiniz. Hani eğer kompleks şeyde yapmak isterseniz. Söylediğim şey şuydu. Bunu işte radyan ölçüsünü, açıların anlatmak için şöyle bir resim vardı. Ortaokuldayken görmüştük onu. Reel ekseni alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Orijin şu noktada olmak üzere. Ondan sonra da pozitif x eksenini saat yönünün tersi yönde çemberin üzerine yapıştırıyorsunuz. Bunu da saat yönünde negatif ekseni de yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla 2 pi'ye geldiğinizde bir tur atmış oluyorsunuz. 4 pi'de 2 tur. Ama resim bu. Fonksiyon da bu yani. Covering space fonksiyonu bu. Bu niye bir covering space? This function is clearly continuous and onto. We have to show that it's a local homeomorphism. For example, if you choose any point here, if you choose a small enough neighborhood like this, right? Small enough neighborhood like this. So between, let's say this is 2 pi s. So suppose this is 1. This is 2. This is -1 and so on. So this point is where değil mi? 1/2'den daha küçük bir yerde. Yani mesela şöyle olsun. Şu nokta ps olsun. Şurada şöyle bir interval'a denk gelecek. Buna v0 diyeyim. Hani sıfırdan sonraki, ama aynı şekilde buna 2pi eklersek s plus 2pi değil 1 eklersek bu interval'ın şurada bir kopyası var. So this interval is v1 and it is also mapped to this one. Let's say this is u. And here you have another one. So s -1. So let's say this is v -1. So inverse image of this open set has z many copies. v0, v1, v2, v-1, v-2, and so on. And they are all homeomorphic to this arc here. Tamam mı? Yani şeyi söylemiyorum tabii, niye bu homeomorfizmdir vesairedir, o lafları etmiyorum. Onları nasıl görebiliriz? Bu fonksiyon differentiable, dolayısıyla hani türevini alırsanız o injektif, inverse function teorem vesaire falan gibi yapabilirsiniz. Veya işte inverse'ünü yazarsınız. Tabii inverse'ü yazmak biraz sıkıntılı. Nerede olduğunuza göre. So depending on at which point you may use different inverses for this function, right? Yani bir yerde logaritma gibi olacak. But you have to choose branch and so on. Okay.
inverse image of any point here, any point x is a copy of z actually, right? Yani bir tane şurada x noktası seçerseniz yok, bu aşağıdakine y diyelim şuna. Y seçerseniz şurada bir y noktası. Değil mi? Bunun inverse imajında bir sürü şey var. Ama z menü var. Niye? If you choose one of these points, let's say x, this point is what? This is just x plus n. N is an integer, right? And x is a point so that its image is y. But all other points in the preimage are just obtained from one preimage by adding integers, right? Hani herhangi iki tane inverse imaj noktanın arasındaki fark bir integer olmak zorunda. Right? Inverse images of any point y differs by integers. Therefore, you know, this sentence makes sense. Inverse image of any point can be regarded as a copy of integers. Tamam mı? So this will be called a Z cover. And this Z will also mean the group of integers. Okay, so not just as a set, but this is a Z cover because of the following. The points in the preimage of any point are they differ from each other by integers. In other words, the set of integers acts on this preimage set. Okay, it sends one preimage point to another one. So there's a Z action. That's why we will call this a Z cover. Okay. Well, this time let me choose both x and y to be this circle and the function pz. Let me consider this as the unit circle in the complex plane, and let's say this map is just z squared. If you write z as e to the power I theta, then of course pz just e to the power 2 I theta. Okay. So what is this map? This covering space. Here I have circle, another circle, and we have a whenever I have a point here, this point is mapped to this point z squared. This angle is just 2 theta z squared. Sorry. This is a 2-to-1 cover. Every point has 2 preimages, right? If you say this is your point y, preimage of that point is the square roots of this guy. Since this is not 0, it has 2 square roots. One of them is z, the other one is minus z, right? So preimage of any point consists of 2 points. And so this is a 2-to-1 cover. I can write it like this. And here
if you choose an interval like this, a neighborhood, that neighborhood has two copies, one copy here, the other copy here, okay? And actually this is a, I can regard this as a Z2 cover. Z2 cover. And here again, Z2 acts on this space, okay? It maps this point to this point. So it acts on the circle here. And actually Y is nothing but, we may regard this. So here, evet bunu belki yazmakta fayda var. Z2 acts on X by what? If you choose the generator of this as sigma, the non-trivial element, sigma of a point is just minus z, and the quotient, the y is nothing but, of course, it's a circle, but it is actually S1 divided by this action, the orbit space. Yani yaptığınız şey şu, aslında bu çember üzerinde bir action var. Buradaki her nokta, burada iki noktaya denk geliyor. Dolayısıyla, therefore, so any point here corresponds to points here, but you may see this as follows. This point is just obtained from this space. So this space is obtained from this space by just identifying antipodal points, okay? And actually, we have the same thing here. Here, S1 is obtained from R dividing by Z, Z cover. And this is not only topological, but this is also group theoretically, right? We have a group homomorphism phi from R to S1. What is the group? Here, this is the additive group. This is multiplicative group. Send S to 2 pi is. This is the group homomorphism. And what is the kernel of this guy? Kernel is just integers, right? And therefore, S1 is just R divided by kernel of phi. R divided by kernel phi. And here it is actually similar thing. You may consider these as groups, multiplicative groups, and this map is just, well, that map is not group homomorphism. Değil mi? Z'yi Z kare götürseniz. Yo, group homomorphism. Yeah, that's also group homomorphism. Yani integer'la R'de T'yi alıp 2T'ye götürüyorsunuz. O group homomorphism. Okay. What you can do, you can generalize this to any integer actually. So take this one S1, but this time n is any positive integer and tz is just z to the power n. So instead of twofold cover or z2 cover, you can consider a zn cover. Okay, zn cover. So whenever you have a point here, you have that point is mapped to z to the power n. N can be 2, 3, 5, whatever, any integer, positive integer. So if this is theta, then this is just n times theta. Okay, so this is again a covering, but this time n to 1 cover, n to 1 cover, or zn cover. And you have the same picture actually. This time
if you choose any point here, so this point has n many pre-images, right? So like this. Whatever. Okay, and many pre-images. And a neighborhood like this, a small enough neighborhood, will have n copies here, which are all homomorphic to that neighborhood. Okay. Of what? They took şey mi diyorsun? Okay. So you can okay, do something like this. Sanırım şunu söylüyorsun değil mi? Bir tane circle aldım. Anladım. 2 kopyasını alıyoruz bunun. Evet, şöyle 2 kopyasını alıyoruz. Evet. Sonra şöyle yapacağız. Hani bir noktayı çıkartıyoruz. Diyelim ki şuradan başladık. Geldik. Tam buraya geldiğimizde diğer kopyaya bağlanıyorum. Onu dolaşıyorum. Bunu da buraya bağlıyorum. Dolayısıyla yukarıda hani birinin başlangıç noktasını diğerinin bittiği noktaya bağlıyorum. O yüzden bunları yukarıda bağladığımda ikisi bir tane çember veriyor. Çemberin birisi bu, diğeri de bu yarısı. Yani 2 tane çemberi birer noktadan kopartıyorum. So I have 2 copies of circle. I break them at one point and then glue one end of one of them to the other end of the other one. Yani bunun şu noktasına A, buna B dersem, buna da C, D dersem, şimdi burada B'den başladım, A'ya geldim, B'den başladım, A'ya geldim. Yani A'yı burada işte D'ye birleştiriyorum. Yani şurası A ve D olacak, burası da B ile C olacak. A'yı D noktasına, B'yi de C noktasına birleştiriyorum. Değil mi? B'den geldim. A'ya geldiğimde o D'ye birleşti. C'ye geldiğimde C de A'ya birleşiyor. Tamam mı? Bunu söylemiştin değil mi? Evet. Tamam. Okay. Hemen we can pass to non-trivial example. I mean, these are also non-trivial examples, but you can build more complicated examples. Sorry? Yeah. But you have to subtract the origin. Yeah. So yeah. So you can consider this one. So subtract the origin. And map is just z goes to, again, z square or z cubed, whatever you want, actually, z to the power n for any n. N is a fixed positive integer.
larger than 1, let's say. This is a covering. It's a covering. Okay. Tabii şu var. Komplekse gelince şunu da yapabiliriz. We have also the following. From C to C minus 0. This covering. Z goes to e to the power Z. I Z mi demek lazım? Z olur herhalde. Değil mi? Z olur. Bu da bir covering. Evet. Yani efendim? Orijin şurada mı? Orijinin orijinin görüntüsü orijin ama orijinin ters görüntüsünde sadece bir tane nokta var ve local homeomorphism değil. So if you look at this map from C to C, you know, around the origin, this map Z goes Z to the power n, just maps, right, this thing around this thing, but it goes n times. So this map, no matter how small you choose this disk, is never a homeomorphism. It is never one-to-one. So this map, Z goes to Z to the power n, is n to 1 map. Therefore, it is never a homeomorphism. Yani orijinin etrafında bu fonksiyon hiçbir zaman Z üzeri n birebir değil. Şurada birebir Z üzeri n map'i. Ama orijinde değil. O yüzden orijine atmanız lazım. Daha sonra göreceğiz zaten. Orijini atmazsanız C'nin covering'i yok. Bir şeyler atmanız lazım. C is a convex set, right? It's the plane, convex set. Its fundamental group is 0. And we will see that coverings are actually determined by the fundamental group. And for C, fundamental group is trivial. Therefore, it has no covering spaces except itself. I mean, via identity map. It has only the trivial covering space. Yani bir uzayın ne kadar çok covering space var, o fundamental grubunun ne kadar zengin olduğuyla alakalı. Fundamental grubu yoksa covering space de yok. Yani fundamental grubu yok demeyeyim de, yani trivialsa o zaman covering space de trivial. O da işte bizim topological Galois teorimiz olacak. Covering space'ler fundamental grupla belirlenir. Çemberin o yüzden bir sürü var. Ama bir sürü var dedim, hepsini listeledim. For the circle, we listed actually all the covering spaces. So these are all the covering spaces from circle to circle. And what we see for each integer, I have positive integer, I have a covering. And we will see that the fundamental group of circle is Z. And what are the subgroups of Z? They are just cyclic subgroups, right? Generated by a single element. So subgroups of Z, 2Z, 3Z, 4Z, and so on. And they just correspond to covering spaces. So subgroups of the fundamental group actually classifies covering spaces. You'll see that. Let me just give you another example of covering space.
Suppose you start with circle, okay, and we have okay, covering space of the circle like this. So let's say this map is just z goes to z to the power, let's say z cube map. So threefold cover, threefold cover. What you can do something like this. Okay, for example, put another circle here. Okay, another circle. So this is, we will call this as S1 wedge S1. And what we will do, well, this point has 3 pre-images according to this map, right? They are just equally apart from each other. So şöyle, işte 120 derece, bir tane daha 120. So this point has 3 pre-images. And to obtain a covering space, what you do, since you have a circle here, you just put, same circle to these points like this. Okay. Now this becomes a covering space. Okay. And you see, if you choose, for example, an open set like this open set has 3 pre-images. This one, right? And then you have this one, and you have something like this one. If you choose an open set here, this open set has 3 pre-images. This one, this one, this one. And if you choose an open set here, what's an open set here? I consider this as a subspace of R2. So any open set of this space is obtained from an open set of R2 restricted to, you just take intersection of that open set with this space. So if you have an open set around this point, then it should contain a ball. And if you have a ball and intersect with this, you get something like this, right? A ball will have 2 pieces like this. I mean, the intersection of a ball with this will have 2 pieces like this, right? If you have a ball here. And that pre-image will be something like this. An arc like this and another arc like this. An arc like this and another arc like this. And the same thing here, okay? So you see that, this map is a local homeomorphism. Hangi noktadaysanız etrafınıza bakıyorsunuz. O komşuluk yukarıda da var, right? So this is a local homeomorphism because at whatever point you are, you just look above and you see the same picture here or here or here. Tamam mı? Okay, so this theory of covering spaces, you can draw, nice pictures like this. Therefore, it is kind of fun. And we will see the proofs next week. We will start with the fundamental group of integers, okay? Circle, which is integers. Okay, let me stop.